Network Center, ever ready with first-hand information, compelling content that will always educate you. The station for excellence, bringing you all-round entertainment that will keep you spellbound. Our reach is unbeatable with clear signals. Whatever the event, be it talk shows, discussions, educational, documentary, or religious programs, we've got you covered at your one-stop station. You can also reach us on channels 8 on terrestrial, 103 on Star Times, and 501 on Free TV. Nta Enugu, the station for excellence. Every life is longing for green power. Here comes StarTime Solar Power System. Stay powerful to provide you with the best entertainment experience. Easy use, no worry with the safety circuit protection design and long lifespan battery. With StarTime Solar Power System, you no longer need to worry about charging household appliances. And more types of solar power system are available for your different requirements. StarTime Solar Power System, power your life. Nta Enugu is making available its conducive and serene environment for hosting of events such as weddings, birthday parties, get-togethers, and much more. Bring your event to the ideal venue. The unique, properly secured environment, central location, beautiful scenario, and ease of access makes Nta Enugu premises your best bet. We will be there live to cover and transmit your event at no extra cost. Nta Enugu is located at Independence Layout. For your enquiries, call 08035083800. Nta Enugu Event Space, your best bet. We are off to the health center. It's nearly 12 kilometers, but distance is no factor. Some days are harder than others. If it rains, this stream is flooded. I am happy that my dear husband is going with me today. This is going to be the third visit. The first was when my baby was born. The second time was 6 weeks after his birth. The third is today, which is 10 weeks after birth. I still have 2 more visits to go. When my baby is 14 weeks old, and again at 9 months. That is exactly 5 visits before my baby is 1 year. You've come for your baby's immunization? Yes, we have. It's okay. My neighbor once asked me why. Must I go? I told her my baby's future is important to me. Show how you care for your children by making sure they are immunized 5 times before their first birthday. Because if you don't finish it, you haven't done it. gbasara ezi obi n'inwe ọmịiko dịka ụwa na-emerube ụbọchị ime enyi n'ụwa gbaa gburugburu. Ihe karịrị ụmụ na-eto eto 60 nọ n'Enugu
enwetala ọzụzụ gbasara imepụta akọrọngwa a na-eji n'ụlọ. Ị ga-anụkwa akụkọ na onye nta akụkọ elebala anya na mbọ gọọmenti Abia steeti n'igbochi ide mmiri. Nwekwara ike isonyere anyị n'onyonyo YouTube na Nta Enugu. Ya gaziere gị onye ọma na-echere oge a. Taa bụ Wednesday, ahịa Afọ. Ọka akụkọ bụ m Ikeria ngwatọ ntị n'ala ka ịnụrụ akụkọ ụwa ka ọha na uju. Nwunye onye isi ala Oluremi Tinubu chọrọ ka ndị nne na nna kụziere ụmụ ha mkpa ezi obi na ọmịiko dị, na-ekwu na site n'ime enyi a ga-ewulite ụwa dị n'otu ma nwekwa udo. Ọ bụ n'ozi ya mgbe ọ na-emerube ụbọchị ime enyi n'ụwa gbaa gburugburu nke afọ a. Ụbọchị a ka o kwuru bụ ihe na-echeta ihe na-ejikọ mmadụ ọnụ n'omenala, okpukperechi, ọdịnala, agbata obi na ezinụlọ dị iche iche n'ụwa gbaa gburugburu. Mgbe ọ na-ekwupụta na anyị bi n'ụwa nke esemokwu na-enweghị nghọta na-ekewa oge ọbụla, nwunye onye isi ala dụrụ ụmụafọ Naịjirịa ọdụ ka ha bagide inwe obi ebere, merube ndịiche ma kwalite ịdị n'otu n'ime obodo dị iche iche. Ihe dịka ndị gụchara akwụkwọ sekọndịrị n'ọgbọ nta vootu Enugu North na South Federal Constituency dị 60 n'ọnụọgụ abụrụla ndị ritere elele n'ọmụmụ ọrụ aka akọrọngwa a na-eji n'ụlọ nakwa nke a na-ele n'ahịa. Uchenna Nnamele wetara akụkọ na amụma ọzụzụ a bụ onye nnọchiteanya ọgbọ nta vootu Enugu North na South n'ụlọ nnọchiteanya Chimaobi Sam Atụ na-akwado ya. Gara akụkọ Uchenna. Ndị a ritere elele bụ ndị akpachapụrụ anya wee rọpụta n'okpuru ọchịchị dị n'Enugu North na South na ndị ugwu na ndị ọrụsị bi n'ebe ahụ. Ndị a ritere elele bụ ndị a na-ekụziri otu esi arụpụta ncha eji asa efere na ihe ndị ọzọ eji eme ihe n'ụlọ. Onye guzobere ya bụ ihe nakwa onye na-anọchite anya ndị Enugu North na South n'ụlọ emebe iwu n'ala anyị bụ Naịjirịa bụ Chimaobi Sam Atụ sịrị na ọ bụ obi ya ka ndị be ha na-arụpụta ihe ga na-enye ha ego ma kwụsie ike na ya. Ihe a ji emewu ya bụ ka ọ tinye n'ihe ndị Naịjirịa na-enweta, ka o mekwere ka ụbịam wee pụọ na be anyị. Kọsọ obodo ọbụla na-ewere ihe aka ọrụ, obodo ahụ ga-atagbu onwe ha n'afụfụ. Ete ọ bụrụ na ị were aka ọrụ, ọ ga-emekwe ka ọganiru wee dị n'obodo ahụ. Onye na-akụziri ihe nakwa ndị ritere elele kelekwara ya bụ nwa amadi maka ihe nke ọ na-eme ma kwekwa nkwa na ha ga-atinye uchu na ya. Ihe anyị ji mee kpọọ oku a bụ ka ndị be anyị nwee ike rite elele na ihe a na-eme by na-eproduce ihe ha ga-eyuzu n'ụlọ. Soap ọ bụrụ ihe niile ka a na-ego n'ime ahịa. Si na ọ dị mma ịdọnyere ndị na-enwero ka ọ na-abụ ndị na-enwero ihe ha na-eme ka o nwee ihe ha na-eme na-esi otu a mewe ya na ikọnọmi obodo anyị bụ Naịjirịa ga-adị mma. Olute ndị nọ n'ụlọ, lute ụmụ ogbenye, lute ime obodo mpaghara ime obodo dịka obodo anyị taa. So and I'm very very happy. Ịbụ onye bụ one of them choose ịbịa nata the ngozi because it's a blessing to me and my family. Ya bụ ihe ọmụmụ bụ nke ha malitere na Tuesday ga-akwụsị na Saturday. N'Enugu, abụ Uchenna Nnamele. Amụma ọhụrụ nke gọọmenti etiti ịkwadowe ụmụntakịrị na-aga akwụkwọ maka ịdabere n'onwe ha site n'ịmụ ọrụ aka bụ nke na-aga n'ihu ugbu a n'ụlọ akwụkwọ praịmarị na ndị sekọndịrị dị na steeti Abia. Amụma a bụzi ihe dị n'ọbọ agụmakwụkwọ ha. Kelechi Ọkata gbara ụkwụ na ụfọdụ ụlọ akwụkwọ dị n'Aba iji mata etu esi rube isi na ya. Gere ntụgharị akụkọ a. N'ihi amụma NIMET nke afọ 2025 gbasara ide mmiri ga-adị n'ụfọdụ steeti, gọọmenti n'ogogo dị iche iche agbaala mbọ gbasara nke a. Delight Njufonye na ndị ọnụ na-eru n'okwu
kwuru okwu gbasara ihe gọọmenti steeti Abịa mere iji hụ na egbochiri ide mmiri. Gere ntụgharị ya. Kemgbe ọtụtụ afọ, ngwongwo na ngwaahịa gburu nde kwuru nde naira efunahụla ụmụ afọ Naịjirịa n'ihi ide mmiri na ihe gbasatara ọdachi ide mmiri. Ebe imirikiti bụ ndị ọ chụpụrụ n'ụlọ ha bụzi ndị na-ezere ndo n'ogige ebe ndị enweghị ụlọ na-anọ n'ala anyị gbaa gburugburu. Gọọmenti n'ogogo niile na-ewepụta ụzọ ike nkwụcha iji gbochie ihe na-adapụtakarị n'ihi ide mmiri. Ndị ọnụ na-eru n'okwu kwuru na ụlọ ọrụ NIMET kwuru na ụfọdụ obodo dị na steeti Abịa ga-enwe oke ide mmiri, ebe ụfọdụ ide mmiri bụ nke ga-adị ntakịrị. Echiche ndị mmadụ bụ na ịdọ aka na ntị n'oge nke ndị ụlọ ọrụ NIMET nyere gọọmenti n'ogogo dị iche iche aka igbochi ide mmiri na ọdachi na-esochi ya. N'ebe ụfọdụ ndị mmadụ nọ, oke mmiri ozuzo abụghị naanị ya na-ebute ide mmiri. Ọtụtụ mgbe, mmiri si n'osimiri ya nakwa ajọ agwa ndị mmadụ na-akpa. Igbochi ide mmiri maka osinadị abụghị ihe a ga-ahapụrụ naanị gọọmenti. Ụmụafọ kwesịrị ịhụ na echekwara akọrọngwa eji enyere ndụ aka, ịhụ na ha kpofuru lehulehu nke ọma. Ọ bụ otu a ka anyị si hụ ya, mana tupu m bilie gere isiokwu ndị ghọrọ anyị akụkọ. Nwunye onye isi ala adụọla ọdụ gbasara ezi obi na inwe ọmịiko dịka ụwa merubere ụbọchị ime enyi n'ụwa gbaa gburugburu. Ihe karịrị ụmụ na-eto eto 60 nọ n'Enugu enwetala ọzụzụ gbasara imepụta akọrọngwa a na-eji n'ụlọ. Anyị kọkwara gị na onye nta akụkọ elebala anya na mbọ gọọmenti Abịa steeti n'igbochi ide mmiri. Ebe a ka akụkọ ụwa nke abalị taa kọrọ ma chebirizie Efenwe Daniel Ukpai maka ịkọtọpụrụ gị akụkọ ụwa n'asụsụ Bekee ma ọ dịkwa ebe ị nọ. On the news tonight, First Lady admonishes on kindness and compassion as world marks International Day of Friendship. Over 60 youth in Enugu receives training on chemical product production. Plus, correspondent x-rays efforts of Abia State government to mitigate flooding. You can watch us live on our YouTube at Nta Enugu. Good evening and welcome to the news. I am Daniel Ukpai. Now the news in details. Nigeria's First Lady Oluremi Tinubu wants parents to teach their children the importance of kindness and compassion, noting that through friendship, a united and more peaceful world can be built. This is in her statement marking this year's International Day of Friendship. The day, she says, is a reminder of the bonds that unite people across culture, religions, traditions, border and backgrounds, while noting that we live in a world often divided by conflict and misunderstanding. The First Lady urged Nigerians to embrace empathy, celebrate diversity, and promote harmony in various communities. About 60 secondary students, secondary school graduates, and youths in Enugu North and South Federal Constituency have benefited from skill acquisition on chemical products production and
marketing for domestic use. Uchenna Nnamele reports that the empowerment program was sponsored by the member representing Enugu North and South Federal Constituency in the House of Representatives, Chimobi Sam Ato. Beneficiaries were carefully selected from various political wards, including persons living with disabilities and members of the Hausa community. These participants to be trained on how to produce and market liquid soap, disinfectants, among other chemical products. The benefactor and member representing Enugu North and South Federal Constituency at the National Assembly, Chimobi Samato, says the move is to create sustainable livelihood for the teeming youths, promote small businesses, and contribute largely to the growth and economic development of the nation. For us to make this foundation of economy to be strong, we need to start from microeconomy. We need to train our people. China is what they are today because they believe that 100 kilometers journey starts with a step. The coordinator of the program commended the lawmaker for his unwavering commitment to combating unemployment among his constituents through entrepreneurship programs. Now, at the end of this training, none of you that take this training serious will go to the market or the malam to buy soap again. The beneficiaries expressed gratitude and promised to make good use of the opportunity. I feel very happy and good because this program is going to help me in life. He's empowering us, give us support on how to carry it on. So I'm so much happy. In my own of knowledge and His grace of God, in me, I want to pick every bit of thing, then thought I don't want to lose any bit of it. I want to be able to know it and do it well. At the end of the 5-day training, the participants would be empowered with startup kits. In Enugu, Uchenna Nnamele, NTA News. The new federal government initiative to prepare school children for self-reliance through skills acquisition is gaining ground in primary and post-primary school in Abia State. The policy is now part of their academic curriculum. Kelechi Okata visited some schools in Abia to ascertain the level of compliance. The skills acquisition policy is to lay the foundation for the manpower to meet the nation's technological and development needs. For the headmistress of Ehere Primary School, Pekulia Chijendu, Dean of Studies of Omgiase School, Uchenna Nwokocha, and Loveline Okorafo, a teacher in Ehere Community Secondary School, Aba, the introduction of skills in schools is yielding a positive result as the school children are embracing the program. The federal government initiative on skills is a very good plan and is keeping these kids busy doing something like this, like ag, work clock, and the farm. So we have a lot of it. We have started. Here in Ovomges, we embark on catering craft since we are girls, as well as garment making, and it's really making impact in the life of our students. During our basic exam, the students there, they prepared cake. Could you just believe it was those in JS3 that did it, but the following day, the students in JS2 had to use gari and prepare cake. They brought it here. We were all baffled. So I think it's a welcome development. As the policy is beginning to make impact in most schools in Abia State, some students who are in different skills in their schools commend the initiative. Like maybe after secondary school or even now we are going on a long vacation, I can just take a garment or a material and sew few clothes for myself and for my family. So through this entrepreneurship course, it has helped me like to be self-reliant, not to depend on my parents for much things, like some things I can do it on my own. And we can bake cake and all of that, even the mixing. And we also thank the government for giving us those skills because it has helped us. The concern of many people, however, is whether the federal government will adequately fund the project, as most schools lack the financial capacity to support it.
In Aba, Kelechi Okata, NTA News. We pause here for some commercials. Don't go away. Travel and Logistics Plan. Lawfish Travel and Tours Limited is here to serve you. We provide visa assistance, proof of funds, languages classes for easy international work placement, caregiver and social work certifications, both virtual and physical classes. Are you planning a work retreat or school excursion? Do you need to ship goods across the globe? We got your back with our premium cargo services at Akami Biam International Airport in partnership with Nigeria Export Promotion Council, Southeast Regional Office, and Ethiopian Airlines. In Lawfish Travel and Tour Limited, proficiency, efficiency, and professionalism is our watchword. Visit us at number 36 Umoji Street, Independence Layout, Enugu, or call 0706 295 8388. Lawfish Travel, moving dreams, moving you. And Naphtali's Hotel, 47 Ezilo Street, Independence Layout, Enugu. A moment at Naphtali's is an experience you will share forever. A luxurious suite fitted with brand new air conditioners, 42-inch plasma TV, free Wi-Fi, and bespoke services. Presented in a serene environment, distinguish us from the others. Our main bar, garden bar, and restaurant give you a wide choice of drinks and delicacies, while our 800 capacity fully air-conditioned hall is the ideal haven for that special event. Naphtali's Hotel swimming pool and gym are available all day, while our live band blesses your ears every Friday and Sunday. Enjoy a whole new world of top-notch hospitality in the cool city. Your security is our priority. We are Naphtali's Hotel, 47 Ezilo Street, Brown and Brown, Independence Layout, Enugu. For inquiry, call 0908 273 6086, 0908 273 6086. What makes checkers? When malaria won't show power for your side, it gon' knock you down. I'm a them salt gel. Like I tell you no say, malaria medicine we no get bad taste or bitter taste for mouth, and it easy to swallow. Try. I correct game changer. I'm a them salt gel. Say no to malaria. Yes to life. Glad to have you back. Now the rest of the news. Following the NIMET 2025 prediction of impending flooding in some states, concerted efforts are being made by government at various levels to mitigate the effects. Delight Njifonye spoke to relevant authorities on the measures put in place by Abia State government and the way forward. Over the years, Nigerians have lost property and goods worth millions of naira to flood and flood-related disasters, while many have been displaced of their homes and now seek refuge at the IDP camps across the nation. Government at all levels have been coming up with precautionary measures to guide against the attendant consequences that usually go with the flooding. The state is preparing. We have been into a serious sensitization and enlightenment. On the 5th of June, which coincided with World Environment Day, on the basis of this prediction, the State Emergency Management Agency and Minister of Environment with other relevant agencies, embarked on statewide sensitization. Based on this prediction, the first thing we did was to do a kind of a downscaling exercise in collaboration, semi-collaboration with NEMA. Abia State government sponsored the activity. We involve all the local governments, not just those local governments that were affected, that were forecasted to be affected by flooding. We also involve the 17 local governments of the state. Authorities say some local government areas in Abia State are mentioned by NIMET to experience high flooding this year, while some will have flash flood. Based on their predictions,
Abia is among the states in Nigeria that will be affected by high flood risk areas, and we also have moderate flood risk areas. In all, we have 2 local governments in Abia State that will be affected by high flood risk. They are prone to high flood risk areas, and these 2 local governments are Omaya North and Isialangwa South. Isialangwa South, Omaya North. These are 2 local governments that will be affected by high flood risk. We also have 8 other local governments that will be affected based on the prediction that will be affected by moderate flood risk, and they include Okwa West, Okwa East. We have Isialangwa North, Isialangwa South, Aba North. We also have Isukwato. We have Omaya North and South. So these are 8 local governments that will be affected, moderately affected by flood. The primary causes of flood, there must be rain, like I said before. One of the major reasons we have flood is when the drains are not well kept, when the drains are not, cleaned. When people intentionally block the drains, then it will cause a flood, because once it rains, there won't be easy flow. There are areas that are naturally flooded. We have a part to play to make sure that Abia is never flooded. The warning is a message, earlier message for all of us, and it's been very effective, because since the warning came, we have been making sure that enlightenment campaign and every other thing is done to put all of us on alert. Opinions are that early warning by night has helped governments at various levels to take preventive measures to mitigate flood and its related disaster. To some, heavy rainfall is not only contributory factor to flooding. In most cases, water released from the dam and behavioral attitude towards environmental practices. Of the statutory mandate of this project, we tend to interface with a whole lot with respect to the negative effects of both the flooding and the resultant erosion, and then the resultant effects of already active erosion pits that have become inundated by very, very high flow. Rain is a natural thing. Nobody can stop it. But the very possible thing we should do is to make sure that our drains are clean, so that once it rains, this water will flow and find their way through. Flood control, therefore, should not be left to the government alone, but the citizenry should play their part to ensure that government infrastructures are protected, waste disposed appropriately, and trees grown. In Umuahia, Delight in Jinkunye. For more on sports, here are some sports tidbits. That sports tidbit concludes our bulletin tonight. But before we go, a recap of the top stories. Nigeria First Lady Oluremi Tinubu has admonished parents on kindness and compassion as the world marks International Day of Friendship. About 60 youth in Enugu North and South Federal Constituency have been trained in the production of chemical products and marketing for domestic use. We also told you that correspondent has assured efforts of Abia State government to mitigate flooding. That was the news. Thanks for watching. Good night.